Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Marcos em mais um vídeo e nesse aqui eu quero trazer uma dica de um aplicativo que eu utilizo. Ele se chama Cram. Cram. É um aplicativo bem legal. Firefighter, tá falando aqui. Esse aplicativo é o seguinte, ele é um aplicativo de cartões de memória. Você tem um cartão do lado A e o cartão do lado B. No lado A, por exemplo, você pode escrever em inglês. Ele falou aqui firefighter, que é bombeiro. Então eu escrevo lá firefighter no lado A, no lado B eu escrevo o que é em português. Eu vou apertar aqui, vocês vão ouvir, ó. Bombeiro. Bombeiro. Firefighter. Firefighter, bombeiro. Vamos pegar uma palavra mais simples. Livro, book. Então eu escrevo de um lado book e do outro lado eu escrevo livro. E nesse sistema eu posso criar 10 palavras, 20 palavras, 100 palavras, não tem limite. E eu posso criar pacotes, decks de cartões diferentes. Então eu tenho lá no meu Cram Mode, no meu Cram Application, eu tenho vocabulário, eu tenho frases úteis, eu tenho questões, eu tenho frases de viagens, eu tenho ligações telefônicas, eu tenho várias coisas. E quando eu estou indo trabalhar, isso me ajuda. Além de ter esse sistema de cartas frente e verso, também tem a voz, com sotaque americano. E aí eu posso ouvir a pronúncia, eu posso ouvir o sotaque, e dessa forma eu vou memorizando, tá bem? Eu vou mostrar aqui agora para vocês a interface aqui do aplicativo. Primeiro eu vou mostrar o ícone dele, ele tem na Play Store, meus celulares são Android, tanto que eu uso para gravar quanto esse celular velho. Então aqui ó, esse aplicativo, não vai dar para ler porque a resolução não vai pegar. Chama Cram, C-R-A-M, vai na Play Store e digita Cram. Depois vocês vão instalar, vão abrir o aplicativo, ó. Ele já tá vindo na lição que eu tava fazendo aqui, eu vou zerar ela. Deixa eu voltar mais. Deixa eu voltar mais. Pronto, tá aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, Create Flashcards, criar esses cartões de memória. Então vocês apertam aqui, vão lá e criam do jeito que eu falei. Vai aparecer uma tela, vocês digitam lá frente, verso, frente, verso, frente, verso. Eu costumo usar frente do cartão em inglês e verso em português. Depende da situação, você pode colocar lá frente em inglês, verso em inglês também. E também você pode criar uma dica adicional que fica no rodapé dos cartões. Eu vou entrar aqui no meu painel de vocabulário. E aí eu vou clicar aqui, tem a opção Cram Mode. E ele já vem pra cá. Tá escrito aqui, Policewoman. Só que não sai o som. Por quê? Eu tenho que vir aqui embaixo, ó. Tem um íconezinho do som aqui, ó. Estão vendo? Então aperto o som. Se eu apertei o som uma vez, eu tenho lá 100 palavras nesse baralho de vocabulário, ele vai usar o som para 100 palavras. Então, Policewoman, eu tive que escrever manualmente. Policewoman. E depois no verso eu tive que escrever o significado em português. Policial mulher. Que é policial mulher. Então eu sei que policial é policial mulher. Muitas palavras que eu coloco aqui eu já sei. Eu já conheço elas, mas eu quero que elas fiquem naturais no meu discurso, nas coisas que eu falo. Então eu coloco aqui para reforçar. Eu aperto uma vez. Policial mulher. Então ele gira a carta. Policial mulher. Se eu não acertei de primeira, apareceu lá Policewoman. Eu não sei o que é isso. Eu boto X, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Porque ele vai separar as palavras que eu não estou dominando para reforçá-las depois. E aí se eu vier aqui, eu vou para frente. Policeman. Policial homem. Policial homem. Eu posso ir de novo aqui. Policeman. E eu repito com ela. Policial homem. Policial homem. Vou pro próximo. Firefighter. Firefighter. Bombeiro. Bombeiro. Firefighter. Ela tá falando firefighter porque é inglês americano. Eu falo firefighter, que é inglês que eu aprendi. Bombeiro. Próximo. To record with classic music. Eu vou pular essa aqui, que é grande demais. Surgery. Marcia's Surgery. Aqui é um possessivo, que eu até falei em alguns vídeos atrás sobre possessivos. Então, Marcia's Surgery. Cirurgia da Márcia. Cirurgia de Márcia. Marcia's Surgery. Cirurgia da Márcia. E vai indo pra frente. Dessa forma, vocês... Ó, Dublin's Forecast, mais um aqui. Dublin's Forecast, um possessivo. Previsão do tempo em Dublin. Previsão do tempo em Dublin. Eu tenho um carinho por Dublin, que eu fui estudar lá, eu amo aquele lugar, aquela cidade, tá bem? Bom, tô falando aqui muito em
português, quase 5 minutos, esse vídeo vai ser pelo menos uns 10 minutos. Eu vou apertar o botão que muda magicamente a minha voz de português para inglês. Hello, good fellas, this is Marcus one more time in another video, and in this video I am giving some tip, some advice. Let me try to remember other words to explain that. I'm giving some information that I found a couple of months ago. I was talking in Portuguese as usual. I start my videos talking in Portuguese, and I was showing some app that I found at Play Store. I use mobile phone, and I don't know if this application it has actually to iPhone. I really don't know to get it from Apple, but I think that if you over there, if you have an iPhone or perhaps iPad, you may check it out. Okay, never mind. I was talking about this application. It's named Cram.com, and this application is marvelous. That is a kind of Duolingo, but Duolingo, if you remember, if you tried before Duolingo, you will see that Duolingo actually has lessons that you just may follow. But this application, you over there can create your own method, your own way to study. For example, you may install the application at first, then you may create your panels, because I will explain that. You will have flashcards with two sides, A side and B side. In my case, when I decide to study that, I used the front side, the A side, to write down in English. Then in the B side, in the other side, I put phrases or perhaps words in Portuguese, because Portuguese is my mother language. So repeating that, I use the front side to write in English, and I use the back side to write in Portuguese. And I take some words that I want to learn, some word that I want to master, to memorize, and I take this word and I write it down. Then I study that. For example, I have many decks, and in each deck I have many words. I have one deck named vocabulary, I have another deck named useful phrases, I have another deck named callings, I have another deck called blackness, I have another deck called questions. So as you see, I have many decks, and in each of these decks I have many words. Perhaps in one deck I have about 200 words, in another deck I have about 500 words, but in another deck I have just 10 words. It never mind, doesn't matter at all. The most important fact here is that this application is helping me to improve my English. And I don't know if you heard that application actually has text, and also it has audio and with an American accent. So you may see the word, and also you may listen to the accent, the American accent. I know that I told you before that I'm learning, I'm trying to get out, I'm trying to figure out a way to keep in touch with an European accent, but this application actually doesn't have an British accent, but it has an American accent that is pretty good. It's marvelous as well, and it's for free, you know. I think that you need to go there and make a download about this application. Okay, make a download of this application. And I'm going right now to show you the application working, because this is important. So I have my mobile phone here, a Samsung one, Previsão do tempo em Dublin. and I will restart that. I have the application right here on the top. Then I will open it, and I have here the first option, create flashcards. If you are new using this application, you may go here, then you can start
working with this application. It's quite simple. I won't show it here right now because you may try by yourself, okay? Then I have many decks here, decks that I created before I started using that. I will open one of the decks that I have here. Let me see which one I will open. For example, I will open the useful phrases. Then after I open the useful phrases, I will tap the third option, Cram mode, third option. Then I have here my useful phrases, but I'm not listening to the sound because I need to switch on the sound. And I have here one icon that I may tap here. Took a train. Took a train. Okay, took a train. This is a useful phrase. Pegou o trem. Then I have, as I said, in the front side I have it written down in English, and in the back side I have it written down in Portuguese because Portuguese is my mother language. So, at first, Took a train. took a train, Pegou o trem. pegou o trem in Portuguese because I want to master it. The next one, Departure is now. departure is now. I will repeat it. Partida agora. Partida agora in Portuguese. Departure is now. Departure is now in Portuguese. Partida agora. Partida agora. Departure is now. So I may plug on my earphones, and while I am on the bus going to the office, I may study a lot. I have no excuses about English because, to be honest, I have met a lot of people that they have a lot of excuses. I can't learn English because I have no time. This is a bullshit. I'm so sorry, my friends, but I need to say that this is a bullshit. If you want to do something, you can do. If you really want, you will find time to do that, okay? This is my point of view, okay? Kinda personal opinion, but it's never mind. It's not the subject for this video. So I was talking about the application, and I would like to show one more Departure is now. stuff here. For example, if I don't know, if I didn't get it first, this sentence I may tap here, Ticket return. because in the future the application will understand sentences that I didn't understand at that time, and then it will separate, and I will see then the sentence that I marked with the X, and then I may study them if with a separated way, okay? Just the sentence that I didn't master yet. It's quite good, you know, to reassure, to reinforce what I Ticket return. don't say, with what I don't know, okay? So I have here ticket return, one more. Bilhete com retorno. Bilhete com retorno in Portuguese. Ticket return. And I have many sentences and many words here. I hope that this video, this tip is going to help you to improve your own English, okay? And I will finish this video because I am about 13 minutes right here, right now, and I don't want to make it too large, okay? Too long, actually. So, I will introduce myself because perhaps you don't know me, perhaps this video is the first one that you are watching over there. My name is Marcus, I'm a Brazilian bloke, I'm about 37 years old, and I'm here every single day trying to find out a way to keep in touch with my English as a second language, and I want to improve that. I'm trying to improve that, and I believe that in the future my English will be better than it is right now. I hope to see you in the future, my friends, and bye bye. Study your English and install the Cram application. Bye bye.